departure briefing and also to announce Moose Clothing Company as our team sponsor during the ICC Men's T20 World Cup. And we do have on the head table Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary Sri Lanka Cricket, Mr. Ashley De Silva, CEO Sri Lanka Cricket, Mr. Tashun Sharaka, Captain Team Sri Lanka, Mr. Hasi Goma, CEO Moose, Director and Director Brandings, and Mr. Chris Silwood, Head Coach Team Sri Lanka. In order to start proceedings, I wish to invite Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary, to deliver the opening remarks. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed my privilege and honor to welcome all of you this afternoon. On behalf of President Mr. Shambi Silva and the members of the Executive Committee to this press briefing, as President mentioned, it is customary that we have a press briefing before an important tour and the departure of the team. As you all know, the first match is scheduled to be played on the 16th of next month. That is the qualifying round against Namibia. But we are sending the team 2 weeks ahead of that in order to get acclimatized and make preparations for the tournament. And there we'll be playing 2 warm-up matches before the qualifying match. And we are happy that they have also been training hard in the camp in Kandy. And in this context, I'd like to thank the head coach and the support staff for getting the boys in good shape. And also congratulations to you, Chris, and your staff for doing an excellent job enabling the boys to win the Asia Cup. I would like to welcome Mr. Hashi Boma, CEO, Moose Clothing and Director Brandings. And we are very happy that they have come forward to sponsor the clothing for this T20 World Cup tournament. We are grateful to you, Mr. Omar, for being here and for your generosity. Also welcome CEO, of course, our own Ashley, and the captain of the national team, and we are confident that you will do well. Actually, Sri Lanka cricket, we have been doing extremely well in all the big games, in big tournaments. We won the T20 World Cup in 2014 and have been in the semi-finals and finals on a number of occasions. And we are confident that this time too, with the mindset and the confidence gained after the Asia Cup win, our team will be a strong force to reckon with. So I take this opportunity to wish you, Dasun, and your team all the very best in the tournament and good luck. Suba Sandevak Samadhanata, පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු අපේ විධායක කමිටුවේ සමාජිකයන් වෙනුවෙන් සම්බෝධ සමාජිකමත් සන්තෝෂින් පිළිගන්නවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තරගාවලියකට කලින් අපි හැම වෙලේම මාධ්‍යමවත් හඳවනවා කරුණු පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අදත් අපේ අදහස වන්නේ දැන් අපේ පළවෙනි තරඟය තියෙන්නේ ක්වොලිෆයිං ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නැමීබියා සමග. නමුත් අපි තීරණය කළා කණ්ඩායම සුමාන දෙයකට කලින් පිටත් කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවට යවන්න. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ තත්ත්වයන්ට පුරුවීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් මීට ප්‍රථමයෙන්ුත් විශාල තරගාවලියක් කියන ලොකු තරගාවලියක් දුන්න අවස්ථාවේදී අපේ කණ්ඩායම සෑහෙන දුරට දස්කම් පාලා තියෙනවා. 2014 අපි T20 ලෝක කුසලානය දින්නා. ඒ වගේම අවස්ථා කීපයකම semi finals වලට දෙවිලා තියෙනවා. දැන් අපේ ආසියානු කුසලානයේ ලබාගත් ජයග්‍රහණ සමගම අපි විශ්වාස කරනවා
ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ මානසික තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි උන්ට පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා පල්ලේ කැලේ සමාන දෙකක ට්‍රේනින්. ඉතින් ඒ නිසා මම කැමතියි අපි ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඇතුළු සපෝට් ස්ටාෆ් එකට මේ අවස්ථාවේ අපි ස්තුතිය පුද කරන්න. අපි ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා හසී බෝමා මහත්මයා මෝස් ක්ලෝදින් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රැන්ඩික්ස් අප සමග සහභාගී වෙනවාද මේ මාධ්‍යමුවට. ඔවුන් විශාල පරිත්‍යාගයක් කරලා තියෙනවා ඒකම ආයෝජනයක් කියන්න පුළුවන්. ටීම් එකේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක ලබාගෙන මේ ඉස්රායිලීස්සේ තරගාවලියට. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ඔබට ඉතාමත් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. නැවත වරක් ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. Thank you, sir, for that briefing. And next it will be the opportunity of Mr. Hasib Boma, CEO, Moose Director Brandix, to elaborate on the firm's partnership with Sri Lanka Cricket. Good evening, everyone. So sometimes I actually joke around with some of my friends and all that, but it actually so it's not really a joke. If you think about it, I tell people Sri Lankans are world class at two things: making clothes and playing cricket. So I'm hoping this combination of world-class combination can win us the World Cup. So I don't think you guys want to hear from me too much. So best of luck to the Sri Lanka team and the captain Dasun Shanaka. Thank you. Next, we do have a stellar lineup to ask questions and also a stellar lineup to answer questions. Who wants to ask the first question? Yes, Sartaf, if you could please go ahead. Chris, what has actually impressed you with this team most? I think there's quite a few things that have impressed me about the team. Firstly, their willingness to learn, their willingness to adapt and try new things, which has been really refreshing, and I think we've seen the results of that. And I think the camaraderie amongst the team as well. I mean, I hear a lot of people talking about how together the guys are, and you can really feel that from the inside as well. So certainly two things that have impressed me. Obviously, when I arrived, I said there was talent amongst them, and I think they're all starting to show that now, and show it on the big stage against the big teams as well. So, I mean, a combination of all three of them together, I think, is an exciting prospect. David, you can ask. කිලෝමීටර් 140ට වඩා වීඩියෝ පන්දියවියකී පන්දියවන්න තුන්දෙනෙක් දැන් දුෂ්මන් සමීරය නයල් කුමාර පැමිණි ඉන්නවා. කොච්චර ලොකුද ඔබ නායකයෙක් හැටියට මේ වගේ හොඳට පන්දියවන්න පුළුවන්, ඒ කියන්නේ වේගයෙන් පන්දියවන්න පුළුවන් තුන්දෙනෙක්ම ස්ක්වඩ් එකේ ඉන්නද ඕස්ට්‍රේලියානු කන්ඩිෂන් එක? ඔව්, කැප්ටන් කෙනෙක් විදිහට මහා ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ඒක. මොකද අපිට ඒ වගේ තුන්දෙනෙක් ඉඳලා නැහැ කවදාවත්. මම හිතන්නේ හිස්ටරි එකේ දෙන්නෙක් වගේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ වේරියේෂන් එක ඒ කියන්නේ ස්කිල් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඕස්ට්‍රේලියානු කන්ඩිෂන් වලදී. Randhika can go ahead. දසුන් ඒ ප්‍රශ්නෙටම තව ඇඩ්ඩයක් අපි දෙන්න කැමතියි. මේ දැනගන්න කැමතියි චමීරගේ උයි ලයර් කුමාරගේ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් ගැන. එදින පොඩ්ඩක් අපි ක්වෙස්චන්ස් වගේ තිබ්බා ඒ ගැන. ඒ වගේම දැනගන්න කැමතියි දැන් ආසියානු කුසලානේ දෙන්නලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කොන්ෆිඩන්ට්ලි අපි දැන් යන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකකට. ලෝකේ බලන් ඉන්නවා අපි කොයි වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. ඒක වාට ඇඩඩ් ප්‍රෙෂර් එකද නැත්නම් ඒක වාට වාසියක්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මුල ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දෙන්නම්. මේ ලහිරු කුමාරයි දුෂ්මන්තයි දෙන්නම අපේ කැම්ප් එකට සහභාගී වුණා. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ බෝලින් කෝටස් සම්පූර්ණ කරා. ඇත්තටම හොඳින් පන්දු ඒවා දෙන්නම. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දෙන්නම වෙල් ප්‍රිපෙයාර්ඩ් කියලා වර්ල්ඩ් කප් එකට යද්දි. ඒ වගේම ඒෂියන් කප් එක ගත්තොත් ඉතින් ඒක එක ටූර්නමන්ට් එකක් විතරයි. අනික අපි ඒක ගැන හිතලා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හිස්ටරි එකක් විතරයි. මොකද අපිට ඒක ගැන හිතලා වැඩ කරොත් අපිට ඉස්සරහා ගැන වර්තමානය ගැන හිතලා අපිට හොඳ දේවල් කරන්න අමතක වෙනවා. කියන්නේ ફોකස් එක යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි කැම්ප් එකේදී කතා වුණේ කැම්ප් එකේදී හොඳ ඉම්පැක්ට් එකක් දැම්ම හැම ප්ලේයර්ම. මම හිතුවා පොඩ්ඩක් අර රිලැක්ස් වෙලා තියේ. මොකද ඒෂියා කප් එක දිනලා ඇවිල්ලා කියලා. නමුත් එහෙම තිබ්බේ නැහැ. හැමෝම වෙනතට වැඩි වුණාවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඉතින් මම හිතනවා වර්ල්ඩ් කප් එකේදීත් අනිවාර්යෙන් වෙනසක් කරන්න සූදානම් ඉන්න කණ්ඩායමක් විදියට කියලා. Champion Fernando. Chris,
just like Mr. Mohan said that there's a lot of expectation at home that Sri Lanka will do well at the World Cup. Does it put the team under some sort of pressure going into the tournament? No, I tend to look at it differently. I think there are expectations obviously back here at home in Sri Lanka, but I think the energy that we're gaining off the fans, the crowd, everything is superb, and I think the boys are feeling it. So I think we can use that as a real positive. The fact that everybody is behind us, the nation is behind us, and we're out there fighting to try and obviously bring a smile to everybody's face. So for me, it's a positive, and it's something we can use as energy, and something we have used as energy in the dressing room already. Udaharan can go ahead. දසුන් මේ පල්ලකැලේ තිබ්බ පුහුණුවන්ගේ සාර්ථකත්වය සහ එහිදී මොන වගේ ප්‍රතිවලටද අවධානය යොමු කරේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ? පන්දුවේ එහෙම ගත්තොතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙනස් වෙනවා ඩයිමෙන්ෂන්ස් ඉතින් සමහර ග්‍රවුන්ඩ් වල දෙපැත්ත දිගයි සමහර ග්‍රවුන්ඩ් වල ඉස්සරහ දිගයි ඉතින් මම කිව්වේ අපි ප්ලෑන් කරේ ඉතින් එක වේරියේෂන් එකකින් දෙකකින් බෝලර්ස්ට ඩිෆෙන්ඩ් වෙන්න බෑ ඉතින් අපි වේරියේෂන් 3-4ක් තිබ්බුත් ඒ කියන්නේ පාස් බෝල වෙනක ගත්තොතින් යෝකස් කෙලින් යෝකස් වයිඩ් යෝකස් ඒ කියන්නේ වයිඩ් ස්ලෝ බෝල්ස් ස්ලෝ බම්ප් ඉතින් හැම එකම අපිට වැදගත් වෙනවා වෙපන් එකක් වෙනවා එක එක ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල ඉතින් අපි හොඳ සූදානම්කින් යන්න ඕනේ මොකද එක එක ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල තමයි තරඟ පැවැත්වෙන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට පිටිකරුවන් ගත්තොතින් මම හිතනවා අපි දිගින් දිගටම කතා කරා টপ ඕඩර් බැට්ස්මන්ලා ගැන ඉතින් පාවර් ප්ලේ එක ඇතුලේ කොහොමද බැට් කරන්නේ ඉතින් එතන ඉඳන් අපි සෙටප් කරොත් මම හිතන්නේ අපේ බැටින් ලයින් අප් එකට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ අයිඩියා එක අපි හැමෝගෙම ඔළුවේ තියෙනවා. ඉතින් ෆීල්ඩින් ගත්තොත් ඒක හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි දිගින් දිගටම මේක උඩට අරන් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Chris, how do you find out now we are playing on Australian wicket after the Asian Cup victory in Dubai? How do you feel about compare the Dubai wickets and Australian wicket because we have to play in Australian wicket during this T20 World Cup? Well, I mean, it's obviously the conditions will be different to what we've been playing in. We accept that, but it'll be different for most teams as well. Obviously, the only guys that really get home advantage are Australia. But that's why we're going early, is to make sure that we adapt to the conditions, we adapt to the weather, we look at the surfaces we're going to be playing on, and we acclimatise before we go into that first game. The last thing that we want to do is sleepwalk into any game, hence why we're going early to prepare. Sadi, go ahead, please. Chris, do you think that playing these qualifying matches instead of going straight into the tournament is a blessing in disguise for Sri Lanka because they get used to the conditions and all, and then they are playing competitive cricket? Yeah, I mean, it could be, but at the same time, we have to, treat the teams we're coming up against with the same respect as you would an India or Australia or an England. We have to beat them, and we have to make sure we do it well. So we will prepare just as hard for the games that we're playing in the qualifiers as we will for any other game that we come up against. So for me, it's about giving the opponent the respect that they deserve, and making sure that we as a team, sort of really instill that discipline to make sure that we meet every game head on in the same sort of fashion. Daminda, go ahead, please. As you read the tournament, everybody talks about winning habit, winning combination, and a lot of positives like that. But still, for all, there will be areas to improve. So, going into the World Cup, what are the special areas that you looked at? Well, I think there's always going to be areas to improve. I think you're right. I think, obviously setting totals, something we did really well in the final, but something we haven't done a great deal of. So at times we're going to have to think about that. And then equally with the bowling, it's still working on the Yorkers, the various skills that we're going to need to make sure that we can be successful on the Australian wicket. So making sure that we have the skills to back the plans up. So it's a constant work in progress and something that we're pushing all the time. Daminda, can ask. Chris, before the first official warm-up game, are we playing any games in Geelong or Melbourne? And when we go deep into the tournament, do you think fielding will play a bigger part, especially considering the grounds in Australia? Well, we have a couple of games, obviously, before the Namibia game, which is great, which we're looking forward to, which will help us obviously hit that game running going into the tournament. Before the two official warm-up games, are we playing from second to the 10th? Are we playing any games? No, we'll play match scenarios amongst ourselves, so we'll do a lot of hard training, and we'll use match scenario situations again to make sure that actually we can control the environment that we're training in. We can be real specific about what we are actually trying to train. For argument's sake, we did a super over up in Candy, which is always good fun, but again it highlights where
I mean, it can be chaotic in a super over. It happens very quickly, and we have to make sure that actually we keep a level head. And to do that, we have to practice it. So we'll be practicing specifics, top 6 overs, the last 4, the middle overs, how do we control them with both bat and ball. So we can control that leading into them games. So I'm quite happy to do that. I mean, obviously, your second point, dimensions of the grounds in Australia. We have some big grounds that we'll have to learn to cope with, really. And a lot of it will be coming down to making sure that we get the distance right off the boundary, we cut the angles down, and getting the guys used to doing that to make sure we're ready for those games. Chris, during the Asia Cup, we saw some changes in the batting lineup, especially Danush an opener batting at number 4. What was the thinking behind that move? And also, will that be continued in the future as well? It's nothing more sinister than just making sure that we get the right combinations for what we need. What is the right combination for the team? And we felt that we got the combination at the top right. Obviously, we had some good stands at the top, which helped set up a very strong platform for the guys coming in. So, I mean, moving initially down to number 4, I felt worked. And obviously, there's always going to be areas that we're tinkering with to make sure we're trying to get the combination right with what we have available to us at any given point. So I'm not going to say that it's stay like that forever, but obviously that will be the starting point. Tell me, go ahead. Tasun, මම හිතන්නේ අපට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ඕනෙන් තරඟ දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් ක්වොලිෆයින් රවුන්ඩ් එකේ තරඟ 3ක් තියෙනවා. මේ තරඟ 5 අපි ඔබ හිතනවාද අපිට ලොකු වාසියක් වෙලා කියලා සුපර් ට්‍රේල් එකට යෑමේදී ක්වොලිෆයින් ලබා ගැනීම සඳහා මොන විදිහට ඔබ මේක දකින්නේ? මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මොකද අපි ගිය පාරක් ක්වොලිෆයින් රවුන්ඩ් එක ගහලා තමා ගියේ. අපිට නෙක්ස්ට් රවුන්ඩ් එකට යද්දී කන්ඩිෂන් වලට ඇඩැප්ට් වෙලා හිටපු හින්දා වාසියක් තිබ්බා. අවසාන ලෙස අපි සවුත් අප්‍රිකා ඉංග්‍රීසි තරඟ දෙක කරලා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ උදාහරණෙම ඇති මේ පාර ලෝක කුසලටත්. ඉතින් අපි මේ ක්‍රීඩා කරන තරඟ 5 අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා අපිට නෙක්ස්ට් රවුන්ඩ් එකට යද්දී. මොකද කන්ඩිෂන්ස් විකට්ස් හොඳට රීඩ් කරන් යන්න පුළුවන් අපිට ටූර්නමන්ට් එකේ ඉදිරියට යද්දී. Next Ranjika, and the other after that Vinder will ask. First Ranjika. දසුන් වගේ ප්‍රශ්න ගන්න කැමති මේ අපි ඒෂියා කප් එකේ ස්පෙෂලි අපි දැක්කා චරිත ශ්‍රීලංකාවේ පොඩි ෆෝම් එකේ පොඩි ස්ටම්ප් එකක් තිබ්බා අපි ක්‍රිටිසයිස් කරන්නේ මම හැබැයි එයා කොහොමද how is he feeling එයාගේ කොහොමද එයාගේ ෆීල් එක එයා හිතන්නේ මොකද්ද එයාට වැරදුනේ කොතනද එයා තේරුම් ගන්න තියනවාද ඒ වගේම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා එයා මොන වගේ දෙයක් කරන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙහෙමයි මම හිතන්නේ අපි කැම්ප් එකේදී ඔය මැච් සෙනාරියෝ සෙල්ලම් කරා ඉතින් චරිත අසලංග තමයි වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ. ඉතින් එයාගේ ෆෝම් එක ගැන කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන වෙලාවක බැට්ස්මන් කෙනෙක් ෆේල් වෙන්න පුළුවන් තරඟ 4-5ක්. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා අපි ටීම් එකෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ කවදාවත්. අපි එයාට අවස්ථාවක් දෙනවා නැවත වාරයක් හන්දෑමට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම එයා වයිස් කැප්ටන් හිටියේ ආසියානු කුසලානේ